bia no ya mo adwo mo akwaba ye da twede ampo nyankrompo ase ene efra no pa e de besi anwumre nso na gugu saa se de sitie bia no twede ampo nyankrompo nsira wode edom ne ma ensem e ko twiko braman ko bata ye twakre nke bo pata bebrisa pasoche ewo omayimo ene amanfo nkro so ne yakekese ne anwumre bia wo bia ne yeba na yede ababesom wo no edoso na poso enie owura Alexander Afenyoma ke ne ya tudwa se obesre eye mrasebedwa no se sabre o ma se adwuma se no emra NDC aban enwi aba na Ghana de hie bi yeyi wo madi wo adwuma mu no mrasebedwa ne nyenhyehe na sade na ekoso no mfifimu enkom Senior Staff Association na omoye adwuma at University of Ghana mu won mo kire se Fair Wages and Salaries Commission and won mo enini yie anunti won mo tentesukoko na ora aye mahama yarega so ye mrasebedwa ni o wo mrasebedwa fie ma desia ewo boko central abaton peso ya so wo de atugwa se enche bia Ghana ye airport kese kutuka no edin ebesesa Edankuma omrasebedwa fie eno mo bisa NDC amanyokuo ene na aban se won mo hye Ghana fo bo se wo ba enyuma ebebusu no bo bisa se enyuma no we eneso so IGP ora tete yonu Christian enya hogwo wo na tena ye oposi atena ye kese mada ya MPP amanyokuo mpenimfo ne koye ekoda na sene na edankase omrasebedwa fie ba no dani ene waka se wo mo omrasebedwafo mo nsa ebre kra ne adaje se wonu koye nhwehemu ade afa eka ebeto dwa se gold board wonu mo boye ne ho na entitie bi so Owia TV nsɛmtwefo ye tete ne se kokokwafo bi no mo akantama densi awiabo aguso se eka aban di wo mu no sa ban tua ne kyene ya omukokofo nyino mu betwa agu Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wo di nkunim se Franka Krafo wo NPP amanyoko ni dim na watwa wiye ane wodi ato edankuma no animu se akwanya wo se mfimpi ni adunu wotwe NPP amanyoko ni besanso adi nkunim abuziafo weni afoforo pinu an yakekese ne se kase ababia wo bia no anwumre ye ba ne de aba besom wo asra piesie ne nkoma emopathy wo mo ene de premium and super premium rice abadwa so a emo aduane bia de wese o de premium anase super premium rice ena ebeye se wo ye jollof wo se wo ye mutuo se wo ye fried rice ye se wo ye rice water kra kire no pa ema nkola no de akọ school no na o hwese o de premium anase super premium rice ena eyo etoda ya na wadwene ye wo se wo ma ne mpaduane na mikru de wo mpaduane eye mu no a otade nua aduane ma nkola ne abusua ne die no enye de nti obusua no de aduane ni si o mani mu a obodo mu nsa wo mu a no ma sore se wanya premium anase super premium rice a emo pa fiefo de abadwa so ne bia noa amu obusua na nka bon se wo ma no omo edidi pa obusua no se omo ene agi aduane ho na afa wo sa so de omo jan bi so ya bean oil no de tatuo de chew nam de ye stew de ye aduane no a na je se omo ewukura na o de yummy tomato paste no so de ye onkwan de ye stew de ye wa benkwan o light soup no so a na je se o de nuane ni nyina hye fridge e bia wo yo bia wo hotel bi or restaurant wo choba bi a okra de aduane no o de ye niema yi eye ene se amanfo to ni nyina ama je se wanyu asum yi na eye befua je se aduane no enso tokra na ye se pai no wo provision shop anase wo supermarket so a se amanfo to agusu ani ye nuane enye na okọ adum oyerepa fm nche hono a ye hono mo saso na patase echamfo hotel patase police depot echamfo hotel na on opposite waso so no ye ho medie Parks and Gardens ne junction no ye ben hono mo a 0244615117 0244615117 ye telephone numbers eni nkomo Dwabinura Bank so say obi na prato no ma obi bia opis kakakra e de atrewa hyemu ya ba adwuma ni wo ye ankrankra adwuma wa business bi e na wo ye na opis kakakra de atrewa hyemu a e ye Dwabinura Bank ne ye kamfo de amawo e na Sicops Connect Limited for esoso de amansa nyina etukwan na yakwa ye adwuma obrochiri obesa okọ Canada kọ America kọ UK num France Germany Denmark chese bebi a opesa okọ bia abusuan fa ho nkrata sem nyina bedan Sicops Connect Limited for ne yemfa wo enko ye ne ye jo visa ma wansa na se ye nsa be kan sika ye de nsa akọ kan sika abusuan wenum ne nyumaku akese a wono ebo echi do mabo ya donti ama ye vima nyumre ya bebi a wo bia no yetimi abane aba besom wo bade we kese a ye som nyumre na ya bo amale bia boga nyumre mene
Nana Kwame Achiman Opambo. Abzafo nsam ya yede be wadwe nche no nsoso obetimi de afa ye social media handles no so aba ame yakenkan ede ama Facebook no eye Owia TV Owia TV YouTube eye Owia TV ene Owia TV official ena TikTok so no eye Owia TV official wadwe nche no nsoso nsam ya yede be wo de toto no ma yegusu ano ye bekenkan ede ama ye nye brena fensam no ye nkumu ankasa emfa emamo abuso ye de mo hyase ede afrimanhia eye fikesiem na se ye ne mo kasei crop ya sante kotoko hene opem so say tutu otosum ye no danso obodanso tipa eso da ye pa se ye ne mo kasei yewura etie ne na echi efri omayimu a wokọ na akwakodi dwuma hodo ewo amanfo enkro so nyina eye sebeye na asanteman eye yo ebewie peyo amabi akaga na manti enenam so amayewura watu sa na mo ewe ene edei ena yewura etna edupremum efri eye prempe the first international airport e Kumasi a wodnani ekira bruchimem akwakodi dwuma hodo pia ebenam so ama asanteman ni monyam ebe konka mebi aka omaye na krobia asante kotoko hene opem so say tutu otosum yeno efri asanteman mu na odnani akira bruchimem no wode Kumasi na matena nkonya bedwa no ehye eye na bantma hene nsa bafo owusu ama nkwati a wotoso ensia ena krobia asante kotoko hene ede Kumasi na matena nkonya bedwa no ehye ne nsa se ohwe akirima no kusise obesa so ababiewo ena eye asanteman na matena nkonya bedwa no soso no krobia asante kotoko hene ede ekire eja nana ofenso man hene nana dwamena kenten a otoso mienu wono soso na asanteman ohu hia se oso motena se a eye nana ofenso man hene nana dwamena kenten otoso mienu ena ebehwe ekire ama yewura kosise obefiri akwantuomu ebeba entiti a kire se dwuma hodo pia yewura edie efiri eye afi etwemu edebewura eye afimu no na kese ehu akwakohia se yewura egina home kakra na dwumadi ahodo bi e wo se ohwe edi no abrochimemu a ede asanteman kanko ene ne mpagya ene Ghana man yeyo ebewie pe ososo no wokọ aso ekudi no no na amehu akwakohia se yewura etiare na echi efiri omemu ekọ abrochimemu ekokoto ari dwumadi ahodo so ye hyembo se na montuo ewo abrochimemu nyina no Owia TV nsamchefo yani kotwa wisi ehuneti asantemo edi akiri bifra to bia no ensisimu aso ene mani ewo ho Senior Staff Association emu ekuma wonomo edi womu juma at University of Ghana emo ana wonomo HSE womu etin tesukoko na tesukoko omutie ni nyina no wodi etia Fair Wages and Salaries Commission ewo omai Ghana mu na Fair Wages and Salaries Commission omu ye dwumaku a omai Ghana eba aban enyuma hodo a wonomo hwe na watoto akatua ho nsensem se de be ya wi a ebetumi ayeboko na no ana Senior Staff Association a wonom ewo universities a ewo omai Ghana mu HSE kamia ko ese Fair Wages and Salaries Commission ane wonom edi agro bi a entiase enimanu ntine nam so a wonom eti entiskoko no mu no na wonom cheche wonom nsemu se sa wo hwe Fair Wages and Salaries Commission a yade se Senior Staff Association ewo omachi apon ahodo mu no se bibini na wonom pese wo ye nsakraye ewo wonom akatua mu a ewo se wonom wo mu nyina besi nkonya na moto ato adwen na umano ko benkro mu amatimi ahwe asise gina nanso nansemu ensakire bi a Fair Wages and Salaries Commission akoye edi afa wonu makatua ne mu nhye ho no enya de se wonu mani gye ho anu nti na akandifu a wonum ewo omayi mu siapon ahodo mu no wonu mo kire se ewo se wo twere wonse adigu empanyimfo so omotoko so akirikire mu se wo hwe de ekoso ya wonu mani nye ho ne ba de se nso de a na ekame akoye se adesua na afei adekire ene de wose ekoso osuapon ahodo mu no asra na na ekwa akosesa no mo se enkopem se de mo pe ede free Fair Wages and Salaries Commission won aban be hwe no watumi aye ho adwuma no anya de se wonum beko na wakodi dwuma ebio won nsem mo de tu dwa no ebinie. We have that item in our condition of service that as and when senior staff are required to work beyond regular working hours, holidays or weekends, they ought to be paid overtime. And it has a certain calculation, but it is being varied by the Fair Wages and Salaries Commission, which represented the government in this negotiation process. And so we will not sit down for them to vary it unilaterally like that. Because as I speak with you,
In January, work that was done in December, which was supposed to be paid in January, they have already slashed it by using call-in to pay, even though the issue is still at the Labour Commission. And our members are just, because if already you know that I'm getting 200 Ghana cedis home, and this call-in allowance has now come to give you 5 Ghana cedis, how has that improved your life? It has rather worsened your life. As I said earlier, we are parents. We are aunties and uncles. We have our nephews and nieces here. We are never in any way trying to disrupt any academic work. But this is the time where we have reached. We just have to speak up at this particular time. It's just unfortunate. And here, a senior staff association, I want more Omesu upon who do and what is a one more wadring, a buying soon to score, say, Womusika be atete, and after you was a mobono, Yanya and Fama one muntino, and cause see a bear, dear one would work and dear a good form. Observe Fay and Formon Free, Jumayani Apedia Hunson, Sermona Fay and Formo and Koganam Raswig him. Na a monimusum, say, and Raswig for no equa Jew among me, equa di brunya quaquama, say, and ne. And no more a share, Jumasu or Raswig him, a quaquatanasia quaque, ye no, Asemra papa me Jaminu Muno Gane, Afana ya person and a digidon pepe Efran and ne, a Juma, one more echo shasiano, and Raswig near one Raswig him this year, a well foot to abaton persuaso, Honorable Alexander, Afanyoma Kene, Quaku Krabase, and there may be a sissy or may you more, as Raswig for nefa and tra, a woman gusua, Emrason. Some Raswejan for no pack on Yatana so, Nasadia Nessi, no, or Mufifi, Mudi, Mubabe, Muyamo, Nessa was almost saw noa, a beansy biocranoa, or more etusana mono, and a say, or see a brandy Sabanyo coding kunim, Ewa Fimpino, and a due night 2024 elections in the mo, Naja, MPP Abaya no war chrono, no a farm ranted in my bar, while me a Ghana rantier, and in my bar where Juma, now was so me Juma Esumo Meye, or my antiquitami anti Jame. The Omoti and say, NDC are buying or buy no. Abe Pam Sam rented him about one in so Omunko Tenefie Wabra, Omunye Togo for, Enya Nigeria for, Enya Bijan for, ne mum, Omuyo May, Yadesikai. I don't know, Ra Alexander Fenyoma Keneche says, I didn't see no, and you can see a so cry, oh May, Yabako Semu, Nensamoa, or the two Jamre ne, and Raswiga for no more so Mojuma say, the 2024 elections. Mr. Speaker, we the minority became aware with evidence that there were some excesses in the sense that though the letter was specific that those who were recruited after the 2024 elections, Ghanaian youth who had been employed as far back as 2017 were all dismissed from their lawful employ. Mr. Speaker, the minority filed a motion. The motion was admitted by you. The majority leader raised a preliminary objection, which objection was upheld by the first deputy speaker. Mr. Speaker, we subsequently filed a motion for review under the rules of this House, which you admitted. Mr. Speaker, this motion was moved by my good self, seconded by my respected colleague. Aswe Jenny or woman aswe Jefima this year war a futu abaton persuaso, a war and finfi mantemo, Honorable Alexander Afenyoma Kenena, yet in Kana, Nanusi ya. Okoku Crusase Mwebaye, or Raswig Fimo, or no Susunia, a NDC Raswig, or one Raswig Fima this year, or Boko Central Abaton Persuasua, or no Susua Dom Cassiano, or no any door mano second before, or Ramahama Yarga, as so Edna no etumubia, or Yene say, Yamianimuni, Sana Muntuanoa, a cosuono, a ye adiebia, kofa, or how kakra edibai, and so you was a banye piano, or more aye etutu huanamo. People who were dismissed raised issues, but the law is there. If you feel you were unfairly dismissed, you can go to court. I know somebody in this chamber who was touting the NDC members, saying that he will see if NDC will be able to use protocol to recruit their party members into the agencies.
Yes. And boasting about how they had done that. They had used protocol and they had populated all the agencies with their party boys. And they were waiting to see how the NDC is going to do that. This was public. It wasn't private. This was public. The videos are all over. The videos are all over. This is how some of those people got into the agencies. They did not get there on merit. Procedures were not complied with. There was no fairness. This is what happened. Abusuafo nti weye honorable Mahama Yarega oye mrasibejani owo mrasibeje fiema desie wo Boko Central abaton pesia so na honorable Alexander Afenyoma Kenkoku kurasemi baye no ono soso dina no tumu bi ono kra de o ka kire nipa yi wo modie no seze ofi se aban na mfa kwan papa so no yi wadi a court ne da honom no pa lawyer fo no mo enkokan wasem ma osense ja bakwa akoya amanyosem no kra de o ka si ne people se nipa no a MPP fo na ni abre no nye kwan papa so eno omofaye de efom wo aban enwuma ahudo mo nanso omokoye atwema mentwe NPP ko gina afa ema NDC ko gina afa nyina wie no emraso je fiem tia me hene Right Honorable Alban Kingsford Sumana Babin ehye se ade na asie no enya de a awose yesososo koye na manyosem ti nani kire ya awose emraso gya no eye nhyehyeye na asem no mofa emra ene emraso gya no enhyehye kwa so na so omukọ fifi mu a omukọ hwehwem na emra ento bebia eda. Now members on this matter are direct that as chairman of the business committee, not leader of government business, but as chairman of the business committee, you cause this matter to be relisted and scheduled for consideration of the House. This thing has gone on since the inception of the Fourth Republic. Anytime there is a change of government, we have people's appointment being terminated, in many cases unlawfully, and they are not even paid. I remember as minority leader in 2001, all the staff of National Mobilization were dropped. Nothing was paid. Some directors were dismissed. Some even went to the High Court. Rulings were given. Government did not abide by the rulings. And the lawyers struggled and they could not enforce them. Abzafo nti we mrasibeje fiem chia me hene Right Honorable Alban Kingsford Sumana Bagbin ene yete ne kado nti enkomo na omukukuru ba e wo mrasibeje fiem no ena wahye se wo sebrasibegya no epeda foforo na asem no musi hu nkonya ye ekafiri honom na anko ete se kina bi aban foforo se ba na mrante de maba wa ya fo madwuma no oso oba na waba be yi wo mo afiri honom. Edankuma mrasibeje fie ena wonom de ato edwase sa wo hye emabunu dodo e wo my Ghana mu a wonom enya enyuma enye no a eyadese ha adwen ye papa na so man na nhye na yensi anokwan na kamea kwese de bi topaye ani yeteso ase ne agibuyamu a na temamufuo yekufra entimatuntum na eno enenam so amadonkuma mrasibeje fie wonom ene nsentwerofo kasa wa abre ne due wo mkwa ahomegye mu na asetena sanso afiti asiemu na wonom kire se empensempense mu aku ahodo binom aye amano abetodwa se Ghana ha mabunu bese omu nchemu aduasa nan na wonom ni dwumadi a womo enam bankyere sabe wonsam ebo wonom pa enunti oman na wosi etumi ye nhye pade boa se de be ya mabunu betumi anya enyuma ni bi aye nano ana edonkum omrasibeje fie ba no dani ononyamfo Alexander Kwamina Afenyoma Ken enedi tudwa wo bisa endi semanyuku no ane na aban se wa bra wo mo ye presapre e wo mfimpinu ani edunu nan abatuo no mu wa bra ye ko ne ye kurukuru akokrakra akwakoto abani mu no wo mo hye Ghana fo tuturi ne mabunu ne bo se wo mo ba wo ben hye pade aboa se de be ya mabunu no betumi anya nyuma ni bi na wonom aye eno en Alexander Afenyoma Ken bisa se woni ne dom kuma ni nyina bisa endi semanyuku na aban enyuma na omukan na ewai wose enkrata so na fensempi na ana wonom ate ebi eyenkokon ketenkete andi samanyuko no aka ho asem adwumawura National Apprenticeship Program ene ebuburuja ewon kratam nanso kofomu a
emabunu nya nyuma na won ma yubisa se enyuma no wai. Alexander Afenyomaken. I've spoken about the unemployment situation, but let me give you the real numbers. The report is that we have some 34.4 youth unemployment rate, and this is very unacceptable. The question is, where are the jobs, given all the promises? While the NDC was quick to roll out programs on paper, we hear a Jumara National Apprenticeship Program and Kokon Kete. Well, they are paper promises, but in reality, what are the tangible outcomes? Even if any existed, they are scanty, and this is their year 2. The honeymoon is over. They have cancelled the 1D1F. In its place, there is no alternative policy program for the private sector. I've not heard the Minister of Trade and Industry announcing a major private sector initiative to create economic growth. Zero. Yet they have cancelled the 1D1F. They promised public sector reforms, but so far the minister responsible for public sector reform cannot be found. We've not seen any major announcement, even in the budget, as if that ministry is non-existent. Na Alexander Afenyomaken amanu anso sanso area to edwase NDC amanyukuo ne bɔhye no da so ejinamudi anu wɔ ka ede akyerɛ wɔn mu sɛ wo ba ban mu a wo so tumi yɛ nhye pa ma ɔmanfo asetena mu etumi edwo wo mu jojo na de ka ne sɛ social intervention ade sɛ NPP amanyukuo ene na aban wɔn betena adwa so a sa social interventions ahodo wɔn mu de bi ba sɛ de be ya timamufo ho betumi ahare wɔn nanso NDC amanyukuo wɔ se afintamunie a wo betena aban mu no enya de sɛ social intervention ba kokomotumi di aba anu die betumi di ense si eboni aka sɛ we de eboa amomanfo asetenam won ho atumi adwon ne mom de NDC amanyukuo ndi aba aye gold board a eno ekame akoye sɛ asa oman no ye totofo magudie nyina ye nya abadwakuo bi a wɔse ye de kɔma no na no na won mu nya sika de bɔ oman ni sidi ne ho brenti a enanso amasidi na gina pintin de atia dollar na wi no de to nkyɛn de a NDC amanyukuo ni for social intervention ba kokora emai. Alexander Afenyomaken. We also believe that government's approach to social intervention and taxation has been that incoherent. You may recall that by end of 2024, certain programs were struggling. I said 2025, certain programs were struggling. And while the NDC has condemned some of our government staff, they themselves, in 1 year in office, we have not seen any major shift in terms of governance. Apart from the gold board that they've established, which is helping to stabilize the city because now they are trying to centralize the purchase of gold and all. Other sectors, agriculture, there hasn't been any major investment. Look at their budget. Afenyomaken opanyina woda edonkumana no ewo my Ghana mrasiri dwefio sanso yefutu abaton pesu asem mrasiri dwani ni wode nsemi etudwa ewo mrasiri dwefi abusua yegusu adem wo Ghana mrasiri dwefie m hono a emonim se enne mrasiri dwafo no hye adwuma se na enne adwuma no omo kokoye ye no omo ansa no mbe hyase kwakoye adwuma mrasiri dwefie m no na ho akwako hia se omo di kan hia nsamtwefo na omo me yehunu enwuma edamra swejafo n'anima enne a omufiri akwama be ye omoba be hye adwumase no wonomo eba be ye no nti no majority leader honorable Mahama Yarega woye mraswejani o mraswejafie ma de hye oboko central abaton peso so ene nsamtwefo didi nkomo kakra na emu onomo na okotia nsamtwefo na so se aban edemra bi mraswejafo no na saa mra no mraswejafo no gitumu a de bekọ akoye nie Ghana airport kese a esi enkrapumpuni mantemu a ye fe ne Kotoka International Airport no se mraswejafo no ege saa mra ne tumu a ne din no ebesesa akwakoye Accra International Airport no se de amahu akwakohia se aban na esesa Ghana ye airport kese Kotoka International Airport ne din ebe na Accra International Airport no se bia airport ni si no nananu me won krapumpene mantemu o madama na de asase no FM aban nti bebi a yaba bedu no omo efi se
aban no wo se o hye nananom e won krapompene mantemu ene munyam na so omo hye omo ene munyam a omo ntimi nya bibia sense asase no ejapade esiso no omo ede eto nananom e won krapompene mantemu no nti ana ama sese no omo ayo madwene se omo ebesesedi no aye no Accra International Airport sense yebefre no Kutuka International Airport. Mahama changing the name of our airport from Kutuka International Airport to Accra International Airport. So a bill will be brought by the Minister for Transport for the name of the airport to be changed from Kutuka International Airport to Accra International Airport. So the Accra International Airport bill will also come, and then they will ask us to approve some international bilateral agreements and multilateral agreements for them. And Minister of Interior. For Honorable Mahama Yarega and yete no enken na enchichimo de man semtwe for efa Kutuka International Airport wa mo esesa dino ababe na Accra International Airport na eno akire uye no to nchene a emra binom a aban ede ba beto mraswejafo nanim ama o madwendwene ho sabere ya o ma ahye adwuma ase soso no Honorable Mahama Yarega ebobo so say de kire nsemtwe for Minister of Education intends to bring an amendment to the education regulatory bodies, and then also they intend to bring a new bill for the Ghana Book Development Council. And I already mentioned the University of Engineering and then Agricultural Science in Bonsu, and an amendment to College of Education Act. If you recall, we transformed those colleges to universities. So there will be an amendment to cater for that. And then the Chartered Institute of Procurement and Supply Ghana bill will be brought. And then there will be a bill to establish the Center for Distance Learning and Open Schooling, which is CENLOS. And he will bring some regulations to govern the activities of National Teaching Council, and then the National Council for Curriculum and Assessment, National School Inspectorate Authority, and the Ghana Tertiary Education Commission. They all need some regulations passed, and the Minister has indicated that this meeting he will bring those regulations. The Minister for so the Minister for Transport will bring Observe we Honorable Mahama Yarega we NDC Mraswege ni owo Mraswege fima desia ewo Boko Central abato empesiaso. Na opanyi a wada Edom Kaseɛ yi anu wo Mraswege fiura Mahama Yarega an wadi atu edwase Edom kuma Mraswege fi apagya asɛmbi dia ba wo no elchese good board adese wasanhwemu etumi koso won mu dwumadie mu sɛ de be ya sika esum America dollars ne be so pepe ahanu ani dunan a ye kyerɛ sɛ ɛyɛ katwitwiri a wɔn mo bɔye no ye betumi ahu ba bia sika no ɛfa na afa die nti asa aka no etimi ɛba ɛbɛtɔ hɔ nom na no na wɔ kyerɛ sɛ san hwehwemu na ɛdonkuma ne pɛsɛ emrahye dwafie wɔn mo ɛyɛ no sabe eni enyinaso anu nti wɔn mo ɛmontumu ba bi wura Mahama Yarega ekyemu sɛ gold board ba yi ɛmfaso pina na ɔman Ghana anyade afiri mu a ɛne wɔn mo atimi aboa ama ɔman Ghana sikasɛm egyina eno ana eye donkuma ne ya kame akwese ompese wo ye bibi na wodi etiti efi editita gold board hu nti no enam so wo kyese sanhwemu ne yenkoye emfa wona nkyere ena International Monetary Fund won de betu dwase wonhwehwemu kakra wonom aye kyese gold board won ba atenase gold a won to na wokoton ne ade ne mu katwitwiridie no be America dollars opepe ahanu ne dunan ana etimi ayira na donkuma ne pagya ba se yanhwehwemu wura Mahama Yarega kyerɛ sɛ enhwemu bia nkoso na so obi pɛsɛ ohu sɛ de gold board wɔn dwumadie sitie ne ba bia sika bia fa ɔmo dwuma ɔmo di no ɛyɛ frenchim ne pefeye ɛda ne ho adi ɛwɔ mu a wɔn betumi ayɛ saa enhwehwemu no Mahama Yarega
as a result of the activities of the gold board, gold sold to the state from artisanal miners jumped to 103 tons, from 63.6 tons to 103 tons, a jump of 39 tons. Mr. Speaker, the value of 1 ton of gold is 96.5 million United States dollars. The value of 1 ton is 96.5 million United States dollars. So 39 tons added by gold board gives us 3.8 billion United States dollars. Mr. Speaker, so if we lost 214 million United States dollars and gained 3.8 billion United States dollars, please do the mathematics. Please do the mathematics. Why will this House waste its precious time interrogating and investigating such a gargantuan gain to the Republic of Ghana? Simple mathematics. This is not Fufusu primary school mathematics. Mr. Speaker, there's nothing to investigate. We should be commending the Ghana Gold Board policy for the enormous gain that this republic has made from the implementation of the policy. When this parliament commenced, Owia Mahama Ayarega Oyeboko Central Pesuasu Mrashibidwam ni wanukuri ya deda Owia Kaseɛ no ano ewo Mrashibidwafio no wo kyerɛ sɛ wohwɛ mfaso a gold board dia ma ɔman na ɛso na ɛka wɔnom abɔ ne bebrebe na we de kwankyɛn kunta ya bi sɛ ubu a wankasa be hu hia ma sɛ ɛka wɔnom abɔ no yɛbɛkɔ akɔyɛ nhwɛmu bia ɛwɔ mu. Ozafo yento aso na yemfam mfrem Rasebedwa fie mu hono mo na afa yemfam konsam fufuro mu na manum sabisa na ano memenda no oso no kokoko MPP amanyuku atwa ne yesa nyinafo akwakoto aba akwakoye Dr. Alhaji Mahmoud Baumia se oni party na nemu bio no mfomo enkosa 2028 elections Ghana for yebebo ye hono yakwakoto no na abato no ye nyina ya yede ye ni di akire bie no ehunu se nyame anim ene bonsamatiko aposifo ye adwuma pa se de nipa bi no mo ekukura abato no wonsam kakraka na moja begu etuo beto amanfo betwese kan ebi besi bia sum e ma kyese de ebehunu kura de wanhwe ya NPP amanyoko no memene da no a egu ani na se de aposifo IGP ne mrantie esi yire bambo mu a anoma bakura obi amore wantie no entete a yetete ene se enanopai eja IGP eye papa Christian teteye wonu oni tua eja wadware abona motom no na motom mu pada wate ne policy ehye ne shu hu a wokọ akodi ni post adwuma ekwakoye na adwuma enti oduru office ya ene ebona mane se eja wanya wo na chi a wo ma betere na chi anopamu a wono mo etwe ne wonkoto nani a kyese MPP amanyoko mpanimfo na ato santene owura Joseph Oseusu omani tua se MPP amanyoko abato no ho nsensem nyina committee omoti ye no ono ene na ye titirani a na utua no one ne mpanimfo anim santene omo pede ya omo se asidama rempemasi edu asida piesie asidamu asante hene eno modebre IGP ababia ka posifo nyina ewo Ghana se de nano memenda omo ye ma MPP amanyoko no a so ma anyi wo ma ya no wo ma abaifo na bia abaifo ba ene nani nso ade ena aye bibise ade ma no a wo medasie nto no mo ba no mo de num aba betu num mu ada IGP ne mranche ne mabawa no ase e wade fefa wono mo eye ne no akire wonom de atodwa se brano omne IGP ne mranche ne bekoso ahia be o maduro no wo mo ntutu ya hodo wo manim nyina omo ene IGP posi adwuma no ebekoso ato kese didi nkomo se beye na enyuma hodo ne abato hodo ne nhihia hodo a egu MPP amanyuko animuo no aposifo bekoso a aboban atoban ageban ede amomo a enkofa se bia o how bi ekwa kosi enti owura Joseph Oseusu ya emre bi atwam
no oye mransbedwani o mransbedwa fie ma de hye wo asante bekwa abaton peso so a NPP amanyuku no wono mo presidential election committee na uchia no ejamfoni etwagu TV ni so nyina eyone ne mpanimfo ene call IGP naso o police headquarters in Krapompene mantemu e de aseda ekokoma no Yetwa Kasebono eso Dr. Alhaji Mahmood Bawumia wono ena anano memene de twemu NPP amanyuku no ato aba edi ayini se franka kurafa wode won mo ko mfimpi no eni adunu nwotwe abatu no wodi nkranhyesem ama edankuma no se wonum enma wani enye no ho ahoa wo ho na wonum enye adwumaden efiri se mfimpi no eni adunu nwotwe abatu no wogidie ni arehemu se NPP amanyuko no betumi adi nkunim ewomo na Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ekese emfa ho ne nkugodi a ebaye ewo amanyuko no won mafam ewo mfimpi no ane adunu nan abato no emo wasidi sisi ano amanyuko no won mu hia ne se wabra na won mu epre na wakoyi franka kurafo no mrahyiredwafo ane amanyuko ni ma no na ebinum obabia won mu wo obia ne de okota na echi nanso babia aduru no amanyuku no hia enkabom anu ntino se wonu tumi ka won ho bom no ye baako a enkonimdie ebetumi aye won mo de nti wosre won mu nyina ntu won ho nsi obabia na wugina bia no fato nchense se di amanyuku no omanya franka kurafo no momɔ ne chidom e se de be ya emfimpi no ane aduonu ngotwe abato ne enkonimdie ebetumi aye NPP amanyuku no dia wode sansemi tudwa wa bra emrahyiredwafo a wonum ewo NPP amanyuku no mu wonu boabo ho ano na okomano trinkwa efa nkonimdi a eye ne dia ewo na anu mene da abato no emo Dr. Alhaji Mahmood Bawumia. A lot of skepticism about whether we are going to win. The NDC have even gotten a bit arrogant, thinking, oh, whoever you bring, we are going to beat them. There's no way with this majority we will not win. But we've seen majorities of this nature before, isn't it? When J.H. Benson was there, they were about 61, right? 61. But J.H. Benson's parliament at that time, when he was minority leader, they transformed. And by the time we got to 2000, we won. And we were the majority. What I see, frankly, are parallels between that parliament and the mighty minority that we see today. You have done an excellent job. You've held this government feet to the fire, and it doesn't even appear that you are such a minority in parliament. You look at it, and you are making the case every time. So frankly, if you look at the outcome of 24, if you analyze the data, you just come to the conclusion that the problem was internal. The NDC's vote didn't change. Their vote didn't change. Even Nanado's votes of 6.7 was higher than what Mahama got of 6.4. Isn't it? Yeah, so their numbers were basically static. For an opposition party, after 4 years in opposition. We Dr. Alhaji Mahmood Bawumia and a watcher says, what do we need a share about to a course? I won't think no any adunu naino a muautimu say, one more kasa NPP amanyuku no, if free one mumu, anuntin a man trudie, it me by one of Aquambesans as a way de ma, or man penny John Dramani Mahama, I didn't kunimino, at a tonana at the danko kufuado the other na kanema penny another danko kufuado the no. I was through Bibri and Udia dance say, and this amanyukuna and Yamani Bianca with Nimum, NPP for one more ankasa and a ha one more, and Namsoma in Chudi, a bar one aquamu. Yan to us na fe yan for more enko kwemwe na entetia Owia TV nsem for ye tete free miam ya bi e wa santemantema se ya hwa yokoso ene se hwafo bu afu pa wo madwa wo madwa titiru ene kwakwakwafo no okọ emiamia bi te se ofen so na mom afija kwabre no for baton peso ya so asantemantema se ya kwakwakwafo won potamo no nyina adwane nyina eyese omakari wono koko edi akwakoma aban omukari koko ne de koma aban wie ya sike wosa aban de ma wunum no aban de ne
odechina wodechina ami edi bro nya wie di new year ewura afifufuro mbesi no aban no gusu a eyo mo nechina se no na ma kwakwakuafo na dwala ya dodo no a aka ntama densi awi abo aguso se bosome February ya wura mu sa ban ne pa nya ntutu bia nte wo mo kana mfamfiri wo no mo a ene yeso mu koko no mbetwa agu a wo mbetwa agu no mo apamu ba bi atena na sa asemi ene ye kwa mo no so na ye ne nana obade opambo boate bonsu a otoso mienu akodi nkomo Concerned Farmers Association of Ghana one a president enano nana emwajo nana majoy ye nenke yehwese yebenya nana wa ahoma no so yate se ahoma no enyina so nana obade opambo boate bonsu a otoso mienu eye Concerned Farmers Association of Ghana kuno etitreni na sa koko akuafo ya wonom adwalai no omonsem no do mame hwe na se nana beteme nka sese nana majoy nana majo therefore yemo akwaba abusia yewese ebenya nana wa oma no so na yeni kan kotie koko akuafo no madwalai no ebinom ne yekotie besefo a professional concern ba wa bedu edi nkomo ebobo omonsem so yo matese nana asaba nana majoy na ohu ye de ye de rade ase nana unuanom kokwakuafo bi na adwalai no omo sesa sei na ban be ye de a omo kokofo mu betwa agu asemi wate nana tebenka nana oho hello nana tebenka me yenhwese yebenya nana bio o de eni kan kote enko ne enkotie kokwakuafo no womo ensem ne bi nkomo mo ne ba wa bedu edie yenkotie bi mra koko no so akọ de koko ni na akoma yakachifo yakọ mo hoso so a o mo se aban ma sika se o mo fa betwe ka nti se koko sika na yese koko na akọ dwama so na akọ fom nso so ya hwe nim se akọ fom kura na o mbaka bibi nkyere ya twa kwan yese na pa ya na eti nu sika kra se o mo ka hwe nkyere amma yebamabu nti ama se kura koko na bere kura na yese yenti wote kura kwa wonya sika na wote ayeden me kura ma ya adwen se afi se na be kode a aja me funo kura kan beton me funo na kama kom tina bosume be miasa na nyina ede koma ya nyaa yimu de ya nyaa ede sidi kakra hie na ede e bae no ho abekire pa be kura na maka cha me de se mesa ko kumase abzanfo nti wei eye akuafo ni bi na mame hwese nana beteme nka nana me samu akwa ba bi omu adwo ya bro de mega meto nka pa nana mi busa se asemi ya etwagwe wate ana na wate ade na mo ye de afa ho onuanom kokwakuafo no ma ba mu abu o yo ade a ya ti ta ko se ni na ade e yo ha o ke pa do na ehwe ni mo se o mo se be computer bi mo yi dan ebinu to promise of ile mu ka se obeton to mani ni amade amoma ede a ware ja ye de ede ba jaba ka yo ha na so ye be de enyaba but e ka che ye kokwakuafo na ni se mo me nya abotire na ye ntwen ye abotire ye timenya obosume miensa no mo me nya ta abotire na ntwen for week mu a na ansa na wuti be ko na ye na ya ti bi papa ede eye penfo na abamu mpenimfo ne mwadi nkomo bi asia na se bia ye ni abamu penfo bi asia obi afre ye ni obi a endi ya ko di nkomo bi a na so eye bia ye hunu ene de ya tie emebi na ye frɛ expenditure eye PR no and then they can die. And on to attach to what say the situation on the ground.
Ya be yan se ti ase e na yan se ma ye bo koko afia ko no bi amane ese ya de a kasem no enwa aye de ni e bi se ma ye hu se e kane no na eye Ghana ban e bobusia e na no do koko no na ti se de aban no embo bobusia ni bi na o de o de beto omo a na biska ne be de e beba na kusia no koko bodo omo jina ne ni se omo no ehwe se de be ya koko no obetumi ato no bia be de se betumi ate kana hwe se Ghana ibitumi produce quality koko. No, okay. And at the time to be no do hwe dollar no se dia na dollar no awode no aide abafem kaka e chen kane no bi anu no o international market so a koko no ya teso amanaba FM enti to be hwe Ghana pe na e koko no enya dia ya tie koko no so nti no tie kita ho dia o ye hwe fan be fa so a tisu yes so the be ka ho ye fe bin kan ho man no eno mo hwe no eno mo to mo ba be koko no so no e hwe dollar o mo tam e dia to ye koko no a mo ni se eno so no boy de de ni e de ma o the tie de no so dia e bia o betu na de e di kanaba aba be to we ni chichi mu bia o ho no aya tia yes ye ka che ko apo ni o mo nya bu se di ka no eye mi integrate bi e ko so e wo eye koko bot ni gidi de papa be de ibi tie tu maba no ne ka che ko nya se bi an kana kuma tu yo koko no no na o ta chi abi bi no anu bi bia ntikita na koko no enye be ton kwa ye be ton de ma koko bot kwa ni ya e tie so ye hwe fa ye se be fa so aye koko no ibi ti ma da ne da ni na ibi ti enye tika bi bi na ye e wo se se de bia ne so koko e de fa ma no me e mo ma ya ebi kura ya tese ebi no ma hyase se ene esese ne be ya omo be smogo dia Cote d'Ivoire ni Togo nom akwa akotonto ne dia ma o no susu no sa se mi mwate ya tese na so okweni bi eni wono mo be smogo no Cote d'Ivoire nya no pe okweni bi eni obi a obetese okase obe smogo Cote bi na so be si bia na o makata no o smuggler o expose no wan hwe ni ya uli bit me ade ache no so di kan no ye mra wa ha na tete ma obia emfa to me senita emfa koko emfa nkroso ye border emfa nko bia nko o hwe nkro a twa enwo sia te Nigeria ene efrenite Cote d'Ivoire eni Togo wo koko ko wa be boka ene me no ka je Ghana city no wa hoden eche eye sefan Ghana city no wa hoden eche eye agriculture o mo sefan nti so mo se na ye de no ye wa ha nti abutre ene etie nya na ehwe nti so a ebeba na ye nti be hunu se de tie na de pese e kama koko bodo so tie ade no ni se the market no e drop a o mo nti so ha mai e kosoro a o mo nti so wo mai e ye na yi okay ye nye bibia e te ye di bi ewunua te bia wo nua mobo business no mobo bia ni o de ade Matias o ko to ade na ti nipa no otominu no kan mi ensa de mawa ubi a wa bi ni se wa to o to pe paso enya re be ka so paso yi fi na eno no nkan o pe di akọ da be nete eze osusu se nka ye ko enim Coco board for nya nti se ne se de esi ton petrol no ebo no kosoro a yentum eba fom so a ye nte so na nti ase nya adwuma sen se akuafo no Coco no mde be ma ban na ase o mo nte hwe mfemfiri ba bia mebo a pete sa na de ni te pepe ade aye to no e Ghana ye no mu ade ne to no e bia 100 e ba 100 bi da mo chemo a o ma ye bia 70% 70% no ji busha e pepe entire ya ja tumu no de si ya me no ka se do be sha ta na banda da on abai bai da pepe no kan se oba no ko oba 70% e dia mai na o ma 30% na ye show oba ya na no bo sha obe sha ni se ye koko no ba na ka ye se ton se de ton no na ka se kosoro kwa e se da ta na dollar no wosoro what I say da pepe omunya ba ba mu anche bia na dollar no se de na wo de sa de e ba pe e na ye kan o mu tu mu a no ka se ye nya 3000 and over ya wo idi ta ka ya de dollar na wo de ti ja ko so de a ake be nya mana prosa ti je na yi je te Coco bodo so ti ba bo ti
Now, Sanji said, "What you mean? The claim by United the price no cost really are money cost. And that's about money nothing. Your boyfriend. Say, or come and I had a senu adagya when ya may numre bibia ni na jechiri yadwene so ebesa so aba opunum. Na me nchira wo. Observe we ye nana obade pambo boatin bunsu a otoso mienu Concern Farmers Association of Ghana Kuno ono ene yetitire ni eda no na kokwakuafo su a omusu omo mabamu abu omo mukotwa omukoko agu papa ba kokra de ose de aye ne de eja so obepemu bi adua no wadua obi kura se ne de aye no agese se kobio se tilapia ne bi do obehwe na eja waye ye bia na ode abobo akohoma waye eno na esrem se bunya abotre na bi papa bi ebe free Nazareth aba bia na woche a ye koni akwa korem boga politics na ama yaba bedu baby a ye duru no ya ye din no kre said yen kanana kan yen kabuo no kosra ne ya pegem e kofomo a na nka ya tiso no kre so ani ukotiso a wakoshe so wo shebo na kra de eso be ko 6000 use 7000 na 6000 ndi uba na wo sa betiso ya na chese wo kra de wa na so de ko politics na akoshe ebo na ayire wo so no eja kwafo mu nya abotre why ebe yi sene na akademo mu ntwangu mamu nsa amfa mass smugglers no so enye ne kakrakra ebe yi awusia yemfe ani enchiremu awo ketia Dubai na wonmu a eye bojabujwa tonton niema ewo pavement so ewo ketia Dubai honum na wonmu ekirese kame akoyese empanyimfo ene wonmu edi agro bi a enye anika yesisi ene yesisi wonmu anunti wo srese aban emremu no wonhye emmo wonmu sede be ya wonmu juma wodi ewo ketia ho na betimi akoso na ni nyina eyese yedi ato wonmu anim se yempene ema wonmu enidwa ewo miamia hodo a omanfo efa esene se wodu ani kiremu ewo ketia hodo mu a se ka kwan mu o anase pavement ni so nyina no adwadifo yi age hono mu afa se utwamu a ne ho nsem akoye yompo nso na nchen ehyen kra eba no eno nso nsem aye bebre na ne mpanyimfo kirese da bi wo hwe masade ne koso a amuanti wotu wonum ade afri bia omotine na adwadifo yi kirese wo mokai pa se bronya brenimu eba no empanyimfo ko wonum nan so ama anya bi adwadini bia etua Ghana cedis ne be sempemiensa kanisi kan 30 million an wo bia etua ya nam so ema yema akwan se wonum ntina wa afei edi be se bronya bosum yachi na wonum ti wodi won dwuma na mabasa mo ba betu mo na mo kire se wonum enti won ho asesan se wo mo atua sika no wo se watwerɛtwerɛ nkrata ede akoma KMA na afei mpanyimfo a ehwe kumase ketia eso se wonum ntu na mo nanso wonte ho hwe yi wonu aduane na eya abo de ade se de etoma mpanyi anim se womram na onka bi emfama won na ensem bi a ketia adwadifo yi wonu tudwa enie to be ya na e bai omo je me 60 million and omo kan so me man baby action no mo che man baby tonight after the January omo say yen so yen ti ase mama ye 2 weeks say yen so ya so 2 weeks ye bai en round so mo say he na obi ant na ha en 6000 you na for no ne ba mun cha ko mo ha so sa mo ni ma mun cha mo 6000 fa ka sa mo 6000 mo si mo nya de mo first can my idea and I didn't see a moment and no so there. 2 weeks is ya kumo ya the respect amamo. Ya ko 2 weeks na ba so na mo so monti ase. And it is ade mo ko tika ya. Mo so first can. Dey bia so you take it any 10 cities. Ama mo chire chine mo mo take it. Ba wo take it no abi chine wani na mo ton ade. Ya pa mo ko am ko. Esi ade mo me ent na se dia. Ya here esi papa. Mo fa ni esi kan fa. 30 million because 6000 me a mother of 5. Ma wo grab 5. Then I find you and I find Jankola. What I see council my idea. And I'm going to say, I was there. And I'm here 6,000. And to me, my son, you could pay 6,000. The other Mr. Family to that. And Sassy. Now, I said, there be my Saskia. One family is come from my ear. Here is it. One to me, I'm not yet here. I'm a great idea. Make 30 million, make 100 million. You want to go to treasure, you can know what I'm offering 30 million because take it into a proper. Mama fancy come my young fan, yes, sugar. Why wouldn't you? And we have them about the family ability. I mean, never had here. What about you? Because you have one, you have a dog. And I just said, you can see
Ojo ko boss nana, ojo ku from yasrew. Yasrew o de beka bi maye. Nana ojo ku from o da asebre. Yesu from nana yegu na ase. Yasrew be wo yamabo wat ni yamabo. Aba mo se ne de yedu nana. Chese yankwa babro no ne tie manyi. Na yase me yan ya hoto wo manyi mu de. Nana yasrew Yasra na beka bi maye ni asamu omobo. E ma na nye ina ni ewa bio. Wuro bi ni ma wotu ho pa to wa odi 32 million. 60 million na won. E mu oya. Stop for the say. Omo ma yesra. Never try say I just stop for the person na dey so. Stop omo take it for omo ma ye. So ni gira. I won mo tonton niema e wo pavement so wo ho no mo na ote say won mo e twere wonsen edigu empanyimfo so say ye tu wonum Afrim Yahodo a one tonton yement wedie, or 2-4 or 32 hour tossumino, a santimera, and Kabi and Famao. Yeguswa wo Jason Semia na yedemo e call for sufwa. So more Kumasi Abonte, so no more de Adesre no more 2 and this yabine, Mampedi John Dramani, Mahama, good jadit concra. What is that Aguma so pro so with Yenim say baby or my baby dondi, so I may we KJTM could be central market Janwa, or Mojumo Muyen in a gua negu. Almost they say baby or my quaquashano, force in Tadiani, force in Pabuane, force in Yemaya or Mutoin, a man fool who won't put them per se, or my ababeto money money be a moment. Yama, there's almost quatratin and one sack quatratin. Na koye nse kroni concerning komodie no masore akofie na so ses Kumasi Central Market no enke yesie wi a obia nim force line so force line na say wo oyi ni wine no oyi ni two so bend down boutique oyi yi bia na say wo akosi aprum ote no onyi ni low na onhye ne high no wo ba aso ofireru premu na esi fom na nso eno bia na oyi nti force wo Kumasi esra ban se Kumasi Central Market o ma mo ho anye ha anya ne ntema mo a atameshi gwa na omadwuma no egu no kwasem say atinioma so yesu ebu ni wowu ni de especially you try light to say no enam say nkwanoma no ne buo ni ntim de bia ne buo kosoro we no na metwae enoma na meto no 58 eno me koto ni 60 million na yese ye tunumam na nso ne yese atinioma so enso dwane nkoyi kura medofo yoba oti wosa first lusulan ke twa no ma wo mse na sika no na so bi hu ade kro na wo pe sisi na si ati no ma sika ni system ni mu to bi hu na wo hwe ne din obema abo so no ma abofo nti esra ban no watiti no ma so me sika mra omayi mu esra na wo ye adwuma pade na so yesre so nsanti yesu freso ma sika emro men na yate so na sika no men mu a yate so kwa woni sika ede na wato ade em yesra ban so moye moa wo mu se face e ba na ye deda na ye na se de dwane de o nante ba ekwan wofo nyina gidwane fi se obi be nante fi Dr. Meto be ba rewe so se mabre ekwan wofo no na bru no wo ye twebu okwan dollar ni koduru ya se be dollar na be no and so much it is what possess and tell what it is what to musu dia to any man there ne bone ba fo na ne bone ese obi de mai se ne bone ba fo se you who say come fast to it is one more then come back to Central Market him say any war really has it there ogani nkoyi kura singa ba man tinanti ana ka ba say ntofe more than pa obonya kenu ma so tin wa no o de kotre ka ento o ton ha ento say the jan de more than pa do mo ya na de scan ko so mo nyimla sa ko do botu ma mo force nyimla na o ma na ho ha na ebre pa last year be pindisi yenchi adwuma ya foka yenchi kokoko foka eyese yeso ye bedwemu a enoma ne be kwa kofa no ye to kakra bi a na wakwadi ukwaji abambo si aso ye gina wo so ye gisika ye ni bebi a nti se yesra aban no ya na yesama ne bai nti on tutu ne tutu yi na noma no on tete so so atete so on tete noma no so edwafo Abzianti we eye broni wa ufo na ewo Kumasi Abonten so no na chese omsuso omo ye omo economics no so hu economics no omsuso omo ye omo de wodwomo no omsisi niema nkoyi ze dollar na ba fomo a na sisi ne be ye de na omo koye ana so omo ban ti aban keka ho kakra na sika no be bi egu bia no kosisa begum kokwakuafo etu omo ka contractors ne pebi ma wonum e basa kakra ba be di ombotom
no mo de ababe didi dwane bia wei eye fosufo a okumasi abonte so ne yeti wu no mo nka no yede kase na sia na ye na mo pafiefo ase wo mo ene de premium and super premium rice abedwa so mese wo de o manu a o mugu fie onom na o mo mpa aduane ye mo fun na anu amankwada ne ntina azo o mo mpa aduane ne bize mo nom do mo nsa wo msa na o ma sore se wanya premium anase super premium rice a mo pafiefo de abedwa susu no bi na wanu amankwala na dia ka jese nyasem ketua se no mbesi adi atafro mo nsa no enyasem ketua kra omanwa janbi soya bean oil no so no se wo de chinam no de aye stew no de aye nchichewa no e de esi nkwala ne mo de abomo no so a na square na wi a omotin tomatoes papa yummy tomato paste no na de aye nkwan de bia aye stew de ahyehye fridge no enu de bia ofie omudi di kama so mo restaurant ne hotel ne chobas no so no mo de ye aduane a onsue mpo ne mpese asama wasum ajo supermarket ne provision shops ahodo ni nyina momaje niema bi premium any super premium rice jambi soya bean oil any yummy tomato paste na go on mo bi atwam a na oyi ba ko yimienu yimiensa chese omrekra na chese watom yo kumase adum ye ben oyere pa fam nchenwa ena kumase patase eye police depot echamfo hotel ne opposite waso no ye wo hono mo ena medie ye be parks and gardens no junction hono mo ofre ni a ye afre wo telephone number isi so 0244615117 telephone number we 0244615117 na eni nkomo Secops Connect Ghana Limited for so e di amanfo e2 kwan o man bia o pese wo koso bia fa passport be she Secops for ensa o mo edu 2 kwan World Cup ya ye bono America ne Canada ne Mexico no mo nko a na FIFA mo mutumi krata se o mo mfa akontufo enko o pese ukobia fa passport koma wunum o mo jo visa ma na sika no mo no kan no osusu ada no mo de e de aso mo nsam sese kura de yesi etira yeye adwuma bia pai wo Canada ne America ene North America mo sesa manfo ko yeso mo pa driver fo mo pe mason fo mo epe welders mo epe carpenter fo pe plumbers epe electricians epe nurses ne housekeepers ne house boy ne house girl fo mo ahwehwe fie dia mo America Canada ne North America wani je ho a ene Secops fo eni nkomo sisi a 0553 732982 0553732982 na offer Secops Connect Ghana Limited for Gaberura Bank so ye call no mo na ye de sika sem gina akwa kwehye o nsa opebosia na de atrewa hye me de makase abrabo no krafe na wo hyase na opedwetire e de ahyase a ko Gaberura Bank mo branch bia na ne managers ne nkodi nkomo omo nko a na ye bank a omo se enhia se obi bank account ansa na opebosia na de bibia waba ura ho no uni account kra no bra ho ne managers ne nkodi nkomo ihe ne se odo Ghana card beka ho papa no de loan na ma na de akwakọ ye adwuma na echire otuetwa ne kakrakra omo asempa loan ho mo amo kra ne ma bai akwakọ kra ne ma no se ye mo se ya nwa mazifo no engines ne doors ne ade no abegu habo unya sika mfa nkonkoyi omo se bra ne o medi nkomo ombeyi ne ma na ma ton faso wi ana kese odi sika na ba betu ba bia da oba pa loan scheme no so wo hono mo a yen so ye wo container mu table so ye ne kakra no a ye so bodua ne ye no okwa ye ma obi na de akofa ne ma ba begu container no e de abegu shop no mo na waton anya so mfaso your savings account ho current account so wo hono fixed deposit wo sika bi da account mu bank no maunsi hu bia eso tetia ne ye tetia omo se fa beto omo ho ye be maunsi hu ye kra de ne obedi ano ope 10% ope 20% ne nyina ye de ma na je se o ko wanim ye branches ne doors ye headquarters no e wo dwaben ye wo ejeso wo nwe e wo fumasa e wo bomre wo sepeti mpomo Roman Hill Adesimai New Road Pankro no Ntonzo aboaso ye ho no mo e na Atonsu High School Junction ho so ye wo ho ye ni nkomo o telephone number is so 0544 745856 0544745856 and 0271 464327 0271 464327 opambo yesi yo abusia yemfa kasebo ina ase enkomo aboafo a wonum ewo newsroom kuku ajando sanso na akosua so